yourself and quench your thirst. And now everyone is enjoying the surprising experience of Paradise Park treated drinking water. Join the refreshing experience and enjoy the all-new Paradise Park treated drinking water. Paradise Park treated drinking water. Drink pure, live more. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Day by permanent in Susham, Amayati assistance to a young quan, Nastasia Daway, a Mohanchi Chamu at your soul, so a young Nasetta dear. Tina, what can I say? Emma Sucom and the insu and 1 way out Emma when you took our sem, a Radanaya Drilling Company Limited. One about the so how baby and any pandemic effort in Suhu, what the 2 us see him, for him, so what the 2 super and what town and where to at the ammo. Bow drilling, yayibi, water treatment services, yaya visibility. Studies and say, baby, I want you to know ya better to assassinate and son to your hand and the electronic pump installation, hydrofracture, that the machines are horror assassinating near to the baby what the buffalo. Young borehole drilling, no water, put a minimum, what the right, unya or how Ankran crane, a few apartments are horror in foreign hotel at the developers, Washington, Woman, the Ratinaya Drilling Company Limited. When you super too young was 0245 636 634 and 02471 71472. Ratinaya Drilling Company. Joe, where do you push your for a chichia or Bibia signing me? Edamasi, about life. Say, when you're basope, now watch a video na when you've been so any video no one for so. The boss Hamid, me who say, Babaso. Now watch a video now. Wow, Baba Subi, I'm a cell. Now watch a video now, mammy. The Dobiasi, Yechia Avram Ben Moshe. Common sense family in Penifoni na, Openi Third Eye, Abraham Dodu, and the Kwame Asante, Mubuejuma pa auntie. Debi I can't say ya batana your platform is so, Moya de Bebomudin, say Ejumadia Mubunti. Yechio Bibia Yedobiasi, my video mudi atem so, Moyera Mohona, ye video, Mumbarana Mumedi atem, Aquabi di matem in the na onwa onya answer, onwa ye steady. Yes, common sense, a better sabi predecessor. So what no when you say ye de ne beden, ye be use. Matthew chapter 8 and 9 and then ye but network no in favor yen. Emma ye Matthew chapter 8 no into 9 no ye ka kire etiefo no anasa ahwefo no say enimbere ye de chapter 9 no so be den e baba ye di kan mo ase sabi predecessor sa bible no yankopon asem na abrofo no abrofo omo de bible na omo de ba Ghana anasa Gold Coast na omo de boy abro ebeji ye gold ti omo ba ya no asantefo no na omo hwe omo no kokoko ene omo no kokoko na omo de na ma no omo hwe nkofo ndi na omo se nkofo no omo boy abrofo na omo di nya din abrofo a edo omo so besi nda no omo de bible ba be boy abro nti ende ye do technology age bibia aye easy information aye available nti book na omo de bra yen say nyankopon asam no yen check a wusi gidie sen but gidie aye 50-50 so obi catch say bibi dia it might either be true or false nti so obi bibi ma na say ade na say wugituma say wunya inaso 100% ansa na obeja de na to ba why den waja de na to nti Matthew chapter 8 and the eba koso no nti okala why radio Matthew chapter 9 Matthew chapter 9 and the eba koso nti okala why radio Matthew chapter 9 verse 1 ken na yembi eja yo Matthew 9:1 Matthew chapter 9 verse 1 osi obubueni bi ayaresa na osikudo mu twa ba onara no krom nti Jesus otena kuduo mu etwae eba onara krom na hwe wadi onipa bi a oyale mbubuo a oda kata so ebre no Yesu ehunu won gidie no nti Jesus tie Jesus ohun won gidie no oka kire obubueni ne se
Jesus nkofo na omode obubuani na aba ni gidie no o ka kire obubuani say Oba he oba ma obunto woyem ma obunya den ento oyem wode oboni efrio wade wobani ayeden efrio wade wobani ayeden efrio eye gidie keke na Jesus munye nti o so yede omobani ayeden efrio me pa chaw Old Testament and New Testament no before you do obi boni be free no na e wo ade particular bi a nipa na ayeden aye ma yenko kan adekode no na yenhwe se nipa ni yehwe na Jesus so ade na boni efiri no eye no kure se wo sa kwan na Jesus fa so ode boni ni free nipa no Bible no gitum anase sabe Nyankopon na osoma no ogitum Proverbs chapter 28 verse 13 kenkan na yembieja Proverbs 28:13 Well inti yade obubuani na bre Jesus obubuani ni nkasaye just because ogidi keke ninti Jesus say yade na bone yade acha no kan 28:13 Proverbs 28:13 also dia akata na mra to so no dia okata na mra to so no ore ya pomprom na dia oka na ojai no obehunu mbobo teacher say bone no say ebehu mbobo kra teacher woka na we yade 1 John chapter 1 verse 9 ti ya hanso 1 John chapter 1 verse 9 ebusiafo yasramu mpenifo bia frayen ene yakasa se aye video ne ya yenya abotere inti video we metum bo ase pa na ma ye video no fa Bible na check enye dede na meye no na ebe mo wate ade na ase na se menya abotere chekere wade na se wuti ade ne ya eno na ebe bo ma wate ade na ase mo inti bisraw 1 John chapter 1 verse 9 kan 1 John 1:9 Old Testament say dia okata na mra to so no onu ye promprom na mbom dia oka no jai no ye hu no mobo inti Jesus obubuani na yade ne bae no bona kono nkan just because oji Jesus di nti yade ne bona efiri no ye hye so obi ji Jesus di keke na yetumi de ne bona efiri na anase enwo okwan say yade ne bona efiri no anase enwo ni kwan say yade bona efiri no kenkan ne yemi agya o say ye kan ne bona kira tie Jesus New Testament 1 John chapter 1 verse 9 say ya ka ye bona kira oye no kwa for anything ne oye no kwa for anything ni say ode ye no bona be free ode ye bona be free nti say ya ka ye bona nti bona no woka wi a ansa na ye kwan say ye free wa ye de free afi bra Matthew chapter 9 Osina Yesu enwunu wajidie no nti Jesus onwunu wajidie no okache obubuani ne say okache obubuani ne say oba ma obunto woyem wade obone efiri wade obane ayden efiri wade obane ayden me pacho na waka na bani no nkan but Jesus wade ne bani efiri no pacho error number 1 ya fanto nchan ne yanto aso kenkan ne yemieja na hwe trafo no mu ebinum eka won mu say atrafo no mu ebinum ka won no say onipa yike bususam Jesus yi oke bususam adentira bwana ne sa wade ba cha agi wunu na woka ansa na yeda achewo yede be firi wa yede ayden yede firi nimpa no nkan ne bani Jesus kura no ewo no na oni kwan say ode bani yeden eche because according to Judaism Yankopɔ pe na okwan otumi di nimpa bani yeden eche kenkan ne yemieja osina Yesu enwunu won adwen no inti Jesus omaka asa farasi fo ne ka say Jesus waka ebutusam na Jesus enwu farasi fo no won adwen no oka say adenti na modwene bone mu akomemu na de ewan na yemre say obaka say ebusa fo mesra mo 1 second Ebusafo we de asra mo fa chami code kakre bi na ha mina eja kenkan na yemi eja osina Yesu enwunu won adwen no inti Yesu wunu won adwen no oka se adenti na modwene bone wo makoma mu na de ewan na yemre say obaka say wade obone efiri anase obaka say sore na nanti na sade ebe na mubehunu se onipa ba no wotumi asase so say na sade mo beye na muhunu se onipa ba Jesus owotumi wa asase so say ode bone firi nti okache obubuani ne say sorry for kate na ko ofie na osolisi mu ko ni fie nti obubuani ne sore na osi mu ko ni fie na nkrofo ekoko no huni no nti o me bubuani ne sore ko ni fie no nkrofo ekoko huni no eye wonwa na wo hye Onyankopɔn a ode saa tumi no ama onipa no enimnyam nti o hye Nyankopɔn a ode saa etumi ma onipa no enimnyam nti Jesus o say ale a
yen hye Jesus ni mbom eniminyam na eniminyam yade hye Yankopon nti wei Kristo ni biara wo bɔ mpaye na wo mbɔ Yankopon din a wo bɔ Jesus din se owura Yesu waye bia mami o pacha enya sa so obi to aponche so obi to aponche boni bi si krom na obi yi na aponche se yen kuma aponche ne mfanyi musu am pacha nipa no yi aponche no ene aponche no hwan na ese yede na ase nipa no na ese yede na ase nti yen fa na se boni bi abawi ase mpu na sabe mpredi sa Yankopon yi ne ba Jesus na ba Jesus memba no bewu no masa kwa nti kwa no kwa wuji om na se Yankopon odi Jesus yi odwan na se okum Jesus na ojeje ogba ne nkwa Yankopon na esa wede na ase ana Jesus Kristofo ni bi asori de momudu wa Yankopon din kura yan yambo Yankopon din kura yambo Yesu ni wa yo wansma ayilele Yesu ni wa yo wansma ayilele wansma chase Yankopon din kura yan tina so de mo ena Jesus daddy Jesus ken kan ne yemieja Matthew Frey yes if we were to into Jesus sisa yewie o yato aso yes verse 9 yedu no Matthew 9:9 Yesu free wa oluchemu no ohun no nipa bi oti atoje wo friend Matthew na oka che ne se me pacha wo hwe video bi a share video ni mame mesrawo share video ni mame ade a mesrawo ano no share video ni mame na wo nua bi enya video no so mfa so kenkan ne mieja o se na oka che ne se okala yenko Sorry di mechi na osori di nechi na eba se oti edidie wo fie no eba se Jesus oti edidie wo fie no hwe tujefo ene ne bonyefo pii eba ba ni Yesu ene ne suafo no tena edidie na Farisifo no huni ya no nti Farisifo no huni se Jesus ono ko bolofo te wodidi no waka che ne suafo no se adenti na mo chechefo ene tujefo ene ne bonyefo didie nana asiedu dako mesrawo sa camera no okay ma wana wa memehu why yeah sa camera no okay ma wa memehu because I'm first started complain last week so no be complaining about the camera ente okay an nana asiedu dako sa okay sa camera no okay an memehu why kenkan ne yemieja Ose Farisifo no huni ya no waka che ne suafo ne se adenti na mo chechefo ene tujefo ene tujefo ene ne bonyefo didie na ote ye no nti the Pharisees were complaining say Jesus one adebonyefo ene atujefo adebonyefo ene atujefo etra faku didie na ote ye no oka che won se wana won ho ye den no enyia won oyeresafo nti dia onyalo no onye doctor na wana woyare no na monko sua ye ase nti aseme Jesus ka kire Farisifo no opkire se Farisifo no se monko sua we ase mepe mbubrani mepe mbubrahunu na enye afarebo aseme ateden mepe mbubrahunu mepe mbubrahunu na enye afarebo ase mama mafrete ne fo Jesus se wamba mafre atene ne fo na mafre ene bonefo na mbo mafre wan mu ene bonefo na mbo mafre wan mu nti ha no Jesus se wamba mafre atene ne fo na mbo obafre ene bonefo nti se Jesus mafre ene bonefo dia ene oba asase so no ene bonefo no omo na se ofra mu nti wo hwe according to verse na one ne bonefo ehia mu didi nti ne bonefo no bafre mu na aha no Kristo ni bia kase o Jesus se enya atene ne fo nti no obaye na ne bonefo nti no obaye question e wo ni hwade Luke 23 verse 39 hwade uye Kristo ni amwini nda ho na bisa question mpenifo be frame nti na video no me di tu fo mboko eda mamo sada ba ya mo ba hwe video na mati ase yi yeah, the camera is only on me the camera is only on me me nko na na say da kwa me nko why nti kan but Luke 23:39 Luke chapter 23 verse 39 osina eneboneyefo a wasane won numu baako nti Jesus
ɔse at Matthew chapter 9 you come in no ɔse ɔno anemoyefo ti no yɛ den ɔbaye nti Jesus yɛbɔ na asɛnduem no yɛn na yɛnim sɛ yɛbɔ anemoyefo mienu asɛnduem ɛka no yɛnhwɛ deɛ si kenkan ne yɛn dia ndebɔnyefo a wasane wɔn numu baako ɛyɛ no sɛ nti ndebɔnyefo a yɛasane wɔn ka no ho mu baako yɛ ne sɛ ɛnyɛ wo ne Kristo no ɛnyɛ wo ne Kristo no gyewo na gyen na ɔbaako no bua no twɛn mepacha wei ɛnyɛ ya wei yɛ question nimpa ne bisa sɛ ɔde kɔnfo no baako bisa Jesus sɛ Jesus ɛnyɛ wo ne Kristo no ɛyɛ question sɛ saa deɛ a gyewo ho na gyen ondi na tem kenkan ne yɛ ya ɔsena ɔbaako no bua no ka ne nim sɛ nti ɔbaako no bua no ka ne nim sɛ wonsuro onyankopɔn sɛ wonsuro yankopɔn sɛ wo afobuo kuro yale mu na yɛn deɛ ɛtene pɛpɛpɛ bɔne na yɛdi no ɛho akatua pɛpɛpɛ ne yɛnya na yɛnyɛ deɛ ɛsɛ yɛn ne yɛ no deɛ ɛyɛ no ɛso akatua na yɛayɛ den yɛnya no na wei deɛ na Jesus no ɔsɛ asɛndua no so deɛ ɔnyɛ mfomso biara na ɔka sɛ Yesu sɛ woba w'ahenni mu a kae me na ɔka kyerɛ ne sɛ nokora me se wo sɛ ɛndɛ wobɛka me ho paradise wɔ Jesus ma owira mfi John chapter 3 ɔka sɛ yɛmfi nsuo mu ambɔ wɔ esu a heaven ɛnyɛ deɛ wobɛkɔ bi da krɔmfoɔ no so Jesus aka kyerɛ ne sɛ ɔbɛkae no wɔ paradise mpɔtɔ krɔmfoɔ no ɔmbɔ esu ɔbɛhuri wall ana ɔbɛfofo mu na akɔ yɛmfa no nto nkyɛn Jesus sɛ ɔma mafrɛ adebɔnyɛfoɔ na mmom atenenefoɔ nti na ɔyɛ den wama mafrɛ atenenefoɔ na mmom adebɔnyɛfoɔ nti na ɔyɛ den ɔbaayɛ krɔmfoɔ no a obisa Jesus question no mpɔtɔ na ɔyɛ ɔdebɔnyɛnyi Jesus say ɔno nti na ɔbaayɛ adɛn nti na saa krɔmfoɔ no ɔno nti Jesus baayɛ no Jesus ankyerɛ no kwan na wanyɛ no nkwa na ɔno deɛ ɔbagye baako na ɔngye baako woyɛ kristoni a wei a question just ask yourself analyze it and answer it yourself kenkan ne yɛm biegya ɔse ɛna Yohane esuafoɔ baa ne nkyɛ bɛka sɛ ɛna tie nti sisi no ɛwɔ aha no John the Baptist na ɔwɔ esuafoɔ ɛna Jesus nso ɔwɔ esuafoɔ nti John the esuafoɔ no ɛba Jesus nkyɛn ɛbɛka sɛ adɛn nti na yɛne Farisifoɔ di mu ada adɛn nti na yɛn John the esuafoɔ no yɛne Farisifoɔ no edi mbuada na wesuafoɔ deɛ na Jesus wesuafoɔ no deɛ wɔndi mbuada meba aha no in the Jewish customs no law omo particular festival bia omo dis festival na the whole congregation of the Jewish obia edi umeda offense obia edi mbuada compulsory when di kura yankopon se na man won yaden won kan ho mamin koti enkyerɛw wi a ye de acheke John esuafo no ne Pharisee no ye fasting Yesu esuafo no omo ye fasting ni bi nti kan Leviticus chapter 23 verse 27 kind of Leviticus chapter 23 verse 27 ɔse bosome ɛtɔso nso yara bosome a ɛtɔso nso yara da ɛtɔso du ɛne mpatada munhyia nhyia konkron na mommra mokra ase na momfa ogyafo de emre wurade na ɛda no monyɛ dwuma biara ebusafo mesra mo wai Adano kan Leviticus 23:27 na ye kan no kan ɔse bosome ɛtɔso nso yara da ɛtɔso du ɛne mpatada on the 10th day of the seventh month ɛno yɛ atonement mpatada munhyia nhyia konkron na mombra mokra ase nti mombra mokra ase no fasting kan English no na Christopher no monte say fasting wasan kan sa fasting no compulsory nti edu ye fan say sometime edu time ati say omudi sa fast omoya sa fasting na John the Baptist ne suafo no omo ne Pharisee no omo de mmara ne yede ejuma ba Jesus suafo no omo fa ye ejuma nti John ne suafo no bebisa Jesus say adenti na omo ya fasting na Jesus ne suafo no omo ya fasting wo ba te asema Jesus be ka kire no say Jesus ode yankopom la ye ejuma wo de ne obehu kan. Also, the 10th day of the 7th month. The 10th day of the 7th month is the day when the annual ritual.
is the day when the annual ritual is to be performed. To take away the sins of the people. To take away the sins of the people. On that day, do not eat anything at all. Do not eat anything at all. Just obey your fasting. Come together for worship. And present a food offering to the Lord. Into where you say, if this time now, obianfa oja for de eduana for de embre rade. Na sada no, obian your fasting. Wa 1 year fasting no. Yankopɔ continue. Bibi wana to aso. Wa 1 year fasting no de Yankopɔ be. To aso bibi wodu. Do not work on that day. Do not work on that day. Because it is the day for performing the ritual. Because it is the day for performing the ritual. To take away sin. Anyone who eats anything on that day will no longer be considered one of God's people. As one of God's people. Inti edu sa time na wa 1 year fasting biala Yankopɔn ma no won den won kan afiko Matthew chapter 9 kwatwa so bibi odu ye. Ose Adenti na yene Farisifo di muada. Adenti na yene Farisifo di muada. Na wesuafo de. Na Jesus wo wesuafo de. Won di muada. Edu sa fasting na Yankopɔn se 1 year obetwa efi wuni ma atwene no. Wesuafo ne wo munye. Na Yesu eka kyewo. Inti Jesus ka kyewo. Eka kyewo se. Inti Jesus ka kyewo se. Ayefukuru no ene ayeforo asefo no wo hoi. Ayefukuru ene ayeforo na asefo wo wei. Ebeye den na ho no were awo. Ebeye den na won were awo. Na ndebi beba. Obey ayefukuru. Ebusiafo wa wo hwe video no bi a share video no mame. Wa wo hwe video no share video no mame. Yesra mo. Wo share video na wo nua bi so enya video no wo mfa so. Kenkane emi agya. Ose na ndebi wo wa. Na ndebi wo wa. Na ndebi beba. Na onto oka ayefukuru no asam. Jesus person chen say, onu Jesus na oye ayefukuru wo ho no. Na siafo no omu nni kwan se omu di wumeda. Na ndebi beba. Obey ayefukuru. Alexander we afi michiao. Why? Michiao share video no mame. Nana ese edu da ko wonso share video no mame. Kenkan bi ne mi agya. Ose na ndebi baba obey ayefukuru no efi wonche. Enti ndebi baba onu Jesus e ba fa na firi esuafo ne nchen. Na no ansa na obedi mu. Na no ansa na oba den. Enti time particular time na Jesus wo no. Opeso o che na esuafo no sa fast no mama mo ye den. Omo ye na onu Jesus kwa afa no me ye kwa ya fast. Mpacho emla ni sa na Yankopɔ share no. John Matthew chapter 5 verse 17. Shade. Matthew 5:17. Matthew 5:17. Ose munsusu se. Me basa me besemra no. Anadi fo no. Mama mese. Nembo. Me be share no. Mpacho emra no wase na no nse no. We are Christian, just analyze it. What we share video no mpacho share video no mame. Share video no mame. Kenkane emi agya. Come to there. Yo. Kane emi agya. Ose eno ansa na obedi mu ada. Eno ansa na nti ye fa Jesus kwa. Jesus we wu kwa no. Afi ansa de suafo no omde Yankopɔn mra na be den. Mra na esa omudi afase no omde be yedwuma kenkane emi agya. Obi mfa etam foforo sini ente atade da. Nti enie ebe ni nie. Obi mfa etam foforo sini ente atade da dem. Efri se ntemu no yi free atade no mu a. Efri se entemu no yi free atade no mu a. Ntetia no yakase. Nanso wonfa nsafofo ngu nhoma nkotokuo dademu. Nti yamfa nsafofo engu nhoma kotokuo dademu. Anyasa. Nkotokuo no be papai. Nkotokuo na be papai. Nsane ehwegu. Na nsane be hwegu. Na nkotokuo no asai. Na nkotokuo na yeden. Asai. Nti to asai. Na wade nsafofo gu nkotokuo fufuru mu. Nti wade nsafofo egu nkotokuo fufuru mu. Na nimienu nyina ayeye. Verse 18 no. Ose oreka yenum akere won. Nti Jesus oreka we akere won no. Hwe. Openi ba ku bi ba bekoto no ka se. Openi ba ku bi e ba bekoto Jesus no ka se. Sese me baba ewu. Jesus sese me baba ewu. Na bra. Nti bra. Na fa won sabeto ne so. Se obenya nkwa. Yesu asori ni nesiafo no di nechi. Nti Jesus sori ni nesiafo no di nechi. Na hwe. Oba bi a moja etu no mfihyedu mienu. Story ni. Oba bi a moja etu no mfihyedu mienu. Pacha story we ye be kan obi afanto ne tirim. Wa wo hwe video bi afa story we tu tirim. Wo be hu story no. O
Mark chapter 5 verse 22 iwi a yebekwa kwakan na wahye ade omo mo twero New Testament no ubehu de omo ye kan na emieja osna hwe na hye oba bi a moja etunu mfihye oba bi a moja etunu mfihye dumienu afa na chi de ne nsa beka na tade ofa Jesus echi e de ne nsa beka ne ntade mu ano kan na oka ne timu se nti oka ne timu se samede mensa meka na tade nkwara samede mensa meka Jesus na tade nkwara me ho baya meden na Yesu edane no nti Jesus dane no na ohun no nti asam no obi afa nto ne tirim maame no asam no wanka wanano oka woni tirim se kan wono osina oka ne timu se nti asam wanka na no oka no woni tirim se samede mensa meka na tade nkwara obi afa nto ne tirim se maame no oka asam woni tirim se samede mensa ka na tade no nkwara me ho baya meden me ho baya meden Yesu edane no nti ɔde ne saka no Yesu dane no ho na ohunu no aso Jesus dane no ohunu na wehunu Jesus dane no ohunu first one asam no kan woni tirim Jesus dane no ohunu kankan ne yemieja ɔka se obaba ma obo ntowyem wugidi agyew na efiri don no mu ara na oba no ho ye ne de efiri don no mu ara na oba no ho ye ne de obi afa nto ne tirim saa asem we ɛwɔ Mark menkyerɛ contradiction but mpɛsɛ mekyerɛ ntro bi a ɛwɔ ha kenkan ne kyerɛ sɛ asɛm no ɔka no wɔ ne tirim na Jesus dane no ho no ohu ɔbaa no ɔboa o mighty ɔboa o the author book of Matthew ɔboa wehu no afei kɔ Mark chapter 5 verse 22 kenkan na yɛmiem kenkan na yɛmbie gya Mark 5:22 ɔbaa no ɔka asɛm wɔ ne tirim Jesus dane no ho no ohu ɔbaa no Mark chapter 5 verse 22 kan na yɛhwɛ osna shiaden mu peni ba kwa wofre no yaro bai nti verse 22 na wakan we verse 24 osna oni no simu koi na nkrofoko pin edi nechi nti nkrofoko pin edi nechi na wachire ne so na oba bia moja etu no mfihye du nti any story ni oba bia moja etu no mfihye du mienu ose na wehun amani pin ayefo bebrensem na wehun amani pin ayefo bebrensem na wahwere na ho ade nyina na anye ne ye biara na mmom ekoso eti Yesu nka no na oti Yesu nka no obefiri nechi nkrofoko nu ofa Jesus echi nkrofoko nu ade ne sabeka na tade na oka se me semede mensa me pacha oka no woni tirim ana wanka no woni tirim ordina no ka se samede mensa meka na tade ano nkwara me ho baya meden na ntamara moja etunu twai nti oba no wanka woni tirim oka se ordina no ne ka se samede mensa kama na tade ano nkwara me ho baya meden na ntamara moja na etunu na yede etwai kenkan ne yembieja na otin honamu se nti ordin nsa kan yara na otin honamu se ne yade no ejai na ntamara Yesu enwunu numu se Yesu ati wonumu anase ohunu wonumu ni se ahode bi efiri numu ko na odane no ho nkrofoko numu ka se nti ya kenkan Matthew no osi Jesus ohun oba no oboa o wehu oba no kan ahanu wehu oba no oba na wode kan osna odane no nkrofoko numu ka se nti Jesus dane no nkrofoko numu ka se why na ode no ho Wasi why na ode no ho ka matade wehu nti obisa why na ode no ho ka matade ene ne suafo ne se ne se wehu ne se nkrofoko no kire so wehu se nkrofoko no kire so na ose why na ode no ho ka me nti obisa ne suafo no ka che ne suafo no kure hu nti ne suafo no ka se wehu se nkrofo bebre nkrofo no mo doso nti no bi nkrofo no mo doso ena wo Jesus wo bi so mo se why na de saka no mo ma edin sa ne suafo no pesa mo kire kenkan ne yembieja na otwane ni se obehu no dia oyo ade nti Jesus wehu otwane ni se enka obehu ni pa ode ne saka no na oba no nim dia aye wo ni munti nti oba no Jesus wehu oba no nti oba na nka se no nim dia aye wo ni munti ode suro ni awopopọ ba hwi ni ode suro ani awopopọ na ono ade ne ho ye den ebe hwi ni na okan no kro nyina kire no okan no kro nyina aye den e kire no komati hwe when we story Matthew dia no okan woni tirim Luke e fa sen Mark okan no wana no Matthew dia no ohun oba no Luke Mark dia no we were we hu oba no oba na de no ye de e ba ye kwakankan Matthew dia no nento osina Yesu edane no ho na ohun no nti Yesu dane no hu no ohun no okase we hu no why nti to aso okase no okase obaba
ababa ma ubunto uye ma obu nto uye ugidi ajew na efi do no mu ara na oba no ye ne de na oba no ye ne de nti to aso osna Yesu edru openi no fi nti Jesus afi na okwasa yare no sa ekwan so na oba no de ne ho be ye ebe kan no nti Yesu du openi no fi yare ofie no ohunu atataben shefo nti ohunu atantaben shefo no ene nkrofuko a woriye jejeje no ohunu atantaben shefo ene nkrofuko a woriye jejeje no oka se moma kwan na ababa no nwi na ababa wo no onwi na wada na wasere no na wasere sa we wu de Jesus se wada nti Jesus no wo yesere nti omo sere Jesus na opame nkrofuko no firi edie no nti opame nkrofuko no firi edie no okomu koso ne nsa Jesus ekomu ekoso obaba ne nsa na ababa no nyane na yemu asam tre asase ni nyina so na yemu asam etre asase ni nyina so verse 27 osna Yesu efiri woro kono nti Yesu firi woro kono enifrafo me pacha mo nhye video no enifrafo beenu edi nechi tentemu se David ba hunyamabo no oduru fie no enifrafo no ba ne nche me pacha aha mo frɛ Jesus David ba Jesus ontumi nye David ba Jesus onye David ba adentira onye David ba Jesus Mary ene Nyankopɔn spirit ene wu Jesus Nyankopɔn spirit no onfiri David ebusuam Mary nso oye Lewi ni me pacha Luke chapter 1 verse 5 me be kira Jesus onfiri David ebusuam why me ma wati ase Luke 1:5 Jesus ne maame eye Mary ne papa eye Nyankopɔn honhom honhom onfiri David ebusuam ofiri Nyankopɔn ebusuam saa Nyankopɔn honhom no ofiri Nyankopɔn ebusuam ana Jesus na maame Mary eno nso ofiri Lewi ebusuam nti Luke 1 chapter 1 verse 5 kan Luke 1:5 osi Yuda yene Herod breso no osofo bi tenase wo frɛ no Zakaria ofiri Abia asofo Zakaria no ofiri Abia asofo ko mu osi na yere ye Aaron mbaba no na yere Elizabeth no oye Aaron mmama ni bi wo frɛ no Elizabeth yo frɛ no Elizabeth ana nti Elizabeth na papa ye Aaron mbamba ni bi ofiri Abia asofo ko mu nti ofiri Lewi ebusuam Elizabeth kan to aso osina won beenu nyina etene Nyankopɔn enim edi Awurade ahyɛde ne tene nyina so afa enwu ni asam nti aha no kan ne bio kan Luke 1:5 kan ne bio osi Yuda yene Herod breso no osofo bi tenase a wo frɛ no Zakaria asofo no Lewifo no mo ya asofo nti oye Lewi ni osofo na efa ne Zakaria no oye Lewi ni nti asofo bi tenase efa ne Zakaria ofiri Abia asofo ko mu sa osofo na efa ne Zakaria no ofiri Abia asofo ko mu na ne yere ye Aaron mbaba na ne yere oye Aaron mmamba ni bi wo frɛ no Elizabeth ye frɛ no Elizabeth nti Aaron ba na ye frɛ no Elizabeth no ne papa ofiri Abia ebusukuo oye Lewi ni nti kwakan Luke chapter 1 verse 39 kan Luke 1:39 osina nanimu ara Mary ede awore sori ko meposo Mary de ahohare sori ko meposo Yuda okuro no mu na okọ Zakaria fie ko chia Elizabeth na kan 36 na she wo busueni Elizabeth Mary na she we busueni Elizabeth nso de eyin se no babalema Mary we busueni Elizabeth nso ayre eyin se no babalema nti Elizabeth ofire busueni bem ofile we busueni nti sa Mary na busueni ni Elizabeth dia ene Elizabeth Mary nso ofire yin Lewi busueni nti Mary ene wo konkron ana wo wu Jesus nti Jesus ofiri Lewi busuam a enye yi nti Jesus the offer Jesus David ba no kra wa yeden weti nti kwakan Matthew na yento aso na yemba bem na ahwanzi yaje oso kenkan na yemba ija osina Yesu ebu me pa cha mo hwe video ni na yesra mo hwe video no me kenkan na yemba ija osina Yesu efiri woro kono na Yesu firi woro kono enifrafo beenu di nechi tentem se enifrafo beenu edi nechi tentem se David ba hunyamabo na oduru fie no enifrafo no ba ne nchen Yesu aka che won se na Jesus ka kire won se osi mugidi se metumi ma yeyi enifrafo mugidi se metumi ayewi waka kire ne se ani owura ena ode ne sa kan won ana Jesus ode ne sa kan won ni na o kan se sadia mugidi etie no enya sama mu na won eni bebie na won eni na ebe yeden ebebie na won eni na yeden kan ni mbi eje na Yesu
etete awon se ene Yesu tete awon se mo hwe na obiara ehunu yade na masam no mo nhwe na obiara yede kenkane mi eja na wonde wo firi wono wode no asam tene asase no nyina so o ma fa Jesus asam na ye adwuma o mo de nsam no kwatene asase ni na so kenkane mi eja verse 32 no o se wo firi die no na wo firi die no hwe wode emum bi a mbane won eso ebre no wode emum bi a mbane won so ebre no na otu mbane no ikoko no o se na otu mbane no emum ne kasai poto mun share video ni ye bi eja mun share video no na emum ne kasai na eye nkrofokuo no won na waka se ohun ne sa bi da wo Israel na Farisifo ne de waka se onam awonbone peni so na otu Jesus oye awonbone fo senior brother nti Jesus o awonbone senior brother nti no otumi etu awonbone no verse 35 no verse 35 asna Yesu echini nkro nyina mu na ye nkra Yesu chini nkro eni nkra nyina mu as echechere won nhia ade no mu echechere won nhia ade no mu na oka anyine no wasampa nti Jesus eka anyine no wasampa na osa anyalewa ene ahomre nyina na osa anyarewa ene ahomre nyina na ohunu nkofo ekoko no waye no mobo waye no mobo efise na wabre na wan insem wo so nnwa na woni hwefo na wasamwo se nnwa na woni hwefo kan bi osina mun share video na wasam wose nwan a woni hwefo ena oka che nesuafo ne ena Jesus ka che nesuafo ne sei otwa edwuma no dooso otwa edwuma no edooso na edwuma yofo no de na edwuma yofo ne de wosua enti monsre otwa wura no enti monsre otwa edwuma no wura no na oma edwuma yofo no me pacho edwuma no wura no yan Nyankopon ana wu Jesus wu efisoro ana wabatase so ana obaka che wesuafo ne se edwuma no edooso nti esuafo no nkwankwasere wura na wo ne Nyankopon na tesoro wana Nyankopon soma mo waba na waba edwuma no dooso no wehunu wo papa na Nyankopon ehu ana wo no Nyankopon ni wo no papa Nyankopon ni na mo ehunu se edwuma na dooso wo ba no wo da pafo ni bi baka ho kenkane emi eja ase nti monsre otwa wura no nti monsre otwa wura no na oma edwuma yofo mbre ni twa edwuma no mu na oma edwuma yefo embra ni twa edwuma no mu yadamase we Matthew chapter John chapter 14 verse 12 to 14 Matthew chapter 9 ene yedi esi no pedifo be afre me na makasa se video no me ya aya na pressure na no odin nti video we ma shada ma control me temper ena me video na tufo mboko ena ma kire kakra se de be ya obi aboshe video bia obati ase nti wokai ufri verse 32 ne bana eye nsankyerene na ebubueni nanti na obi eni frafo eni mepachaw Jesus ode saa tumi no ode me fansen ode ma nesuafo eni nechidifo nti ye kwahwe se Jesus ba ye ne miniwo minu mienu obi ahu Jesus da se ne kure se Jesus ampa so se esuafo ne yade a den ye de behu John chapter 14 verse 12 to 14 eno ene yedi be say ampa say Jesus ampa say o say nifrafo yale John chapter 14 ma wonsan show na John chapter 4 verse 48 kan once and by John chapter 14 John 4:48 John chapter 4 verse 48 kan verse 48 John 4:48 os ene Jesus say ene Jesus o say o mo say se me hu nsankyene ne nkonya se me hu nsankyene ene nkonya mo njindi anya dia de Jesus be ka bia mo be de mo be je iti nsankyene nkonya no si unwa na obeje nsankyene nkonya no esi wo Israel esi wo Israel na ye ni wo nti ye be de ne yenwu se ade na Jesus koye no se obi enifrafo eni se osakwata yare se oma ye fansan apache nante ye no ana emumu bodanfo Jesus ma na ti apo no me ye de ne mehu se no kre John chapter 14 verse 12 to 14 king kan ase no kra me se Jesus say no kre me Jesus me se mo say dia oji me die no mo na mo Jesus di no nwima me yo no obi enifrafo eni osakwata na yare onante poso achacha tiri ne mu oma epo ene mframa ejai Jesus adi bread 5 enam 2 odi feedi nimpa 5000 ema mudi ema basket 12 ekai na de oje medie no ndwuma me yo no ndwuma me Jesus me ye no ono so be yo wa wo Jesus di no so wo so be ye na obe ya kasia ase ne ye no na wo be ye kasia kura che de Jesus ye no efisa me de efrise ono Jesus di ye me ko be janchen okọ ne janchen na bibi biara mo be se na bibi biara
bribi biara a mo basere Jesus e woni din mu no eno na meyo eno na Jesus bere obaye nti yen ne yen Israel no mo amugi ne di no samoye a osese we huni nsankyerene ene nkwanja mo ngindi nti samoye ne yeso ye die ni eden ehu bia ne yeso eden ya jedi Mark chapter 16 verse 15 kenkan na yembiega mabisafo mesra mo mfa nchame video we miti ya me ya pa ana me de video no nti mesra mo kakra na mo se me papa mehena no kakra mo me mobo na mo fa nchame na otwa adwuma no ana Jesus ka no edoso apafo du so nti Jesus say yansra yakopɔ na ofa apafo no bi nka nti otwa adwuma no doso ne de ye na apafo bia nti ya ne ye be de ye be adwuma nti kenka ne ye mi agya Mark 16:15 no ase wan say nti Jesus say wan say monko wiase nyina nko kansa Kristofo na monam wiase na mon kansa mpa no monko wiase nko kansa mpa no enkyere abode nyina yo agidi no abode na owogidi a obagye di no na obo nesu no obagye no nkwa te Kristofo na mabbo esu nyina dachi service we ye no kra ya bagye mo nkwa na dio ngindi no te sa me Bible Commando NCSF the Wise Family jenda ye ngindi no obobu no fo ya beko bonsam gem ya jatum na sancheni ibedi wona obagye di nti muna mo bagye Jesus edi no nsankyereni wei ebedi mochi midimu Jesus midimu obetutu ahomane obakasa kasa foforo Jesus say wogi ni dia ne dimu nti mo baka kasa foforo enu ne Kristofo eda ya tons empaibo baba ozebrebe yebresu yantaraba ozebre yantaraba yembresu yantaraba ozebrebe yembresu yantaraba ozebre yantaraba sunkui yantaraba yenzerbe sinkuri yantaraba ozebre Jesus muji ni dia ne dimu mo baka kasa foforo na mo dan tons no kenka ne yembe agya osi wabama awoso na wabama owoso ene na okaka che Kristoni a osi oh David it doesn't mean go and catch snake me pacho ya list Bible mu so kronfo ba hye wo bokro na wo ba hye wo bo adwaman a wo ba hye wo wi ade a wo ba hye wo kwaso mbosom a wo ba hye a wo se obi okwaso mbosom na wo ba hye do wi ade na wo ba hye na do bo adwaman ne de wo ba bakirem ya se mu betu ahomani mu tu ahomani mo baka kasa foforo mo cartons mo bo ma wo so de a mo bakirem se enyowo na eden Bible am bo pacho awoyowo osi wabama awoso awoyowo nti se owa ende owa na mo bo ma wo so abama wo so to aso osi na se wonum edubone biara na se wonum edubone so ya poison wi obaka brofo no na se wonum edubone bi ti sa poison a enye wonhwe nti wo ye Kristoni na wo hwe video gwe na se obuefumi a de abama magye di se eyampa se Jesus abaye nsankyerene ne se Jesus se mo ehuni nsankyerene ene nkonya a munjindi yesu yehu bi da poison Jesus